Masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na Auni. It's a free show. A daidai wannan lokaci suna na Malafari. Akan wannan shiri muna kawo muku batutuwa na siyasa inda za mu tattauna tare da wakilan jam'iyyar siyasa yau ranar Juma'a rana 26 watan Afrilu. Idan ka kalli bayana kana ganin hoton John Dramani Mahama da marigayi tsohon shugaban kasa Flight Lieutenant Jerry John Rawlings. Can nan ga hoton Kufo da Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. Well, we all know we are in the political season where, of course, shekaran jiya nan jam'iyyar siyasa na NDC suka bayyanar da ita mataimakiyan John Dramani Mahama mai suna Professor Jane Nana Opoku-Agyeman. Tunda suka yi hakan ya tada kura a cikin dandamalin siyasa inda jam'iyyar NPP mai mulki su kuma suka kawo wasu martani dangane da wasu zatutuka da aka yi a wannan babban biki da aka yi UPSA nasu babban auditorium inda John Dramani Mahama ya unveil running meeting. Wasu sun ce it is just symbolic because a couple of months ago jam'iyyar NDC ita da kanta ta sanar da al'umman Ghana cewa kamar ita Professor Jane Nana Opoku-Agyeman ita ce John Dramani Mahama ya amince a kanta a wanda za ta zo ta taimaka mai a cikin yunkurin shi na neman ya saya takara mutanen Ghana a zabe shi ko a gifa mai kuriya ya zama shugaban kasa na kasar Ghana. Akwai wasu batutuwa kuma daban-daban da suka taso. Daya daga cikinsu shine wani hukunci da babban kotu Supreme Court suka watan yanke sun yanka wannan hukunci ne akan dama da dokan kasa ya ba dan Ghana da ke rike da dual citizenship na watan occupying any public office a kasar Ghana, inda kotu ta ce ba ta amince da wasu dokoki da suke cikin dokan kasa watan kundin mulkin kasa watan constitution na Ghana ba. Za mu shiga cikin waɗannan tsatuttuka. Mun gan yan adawa a majalisa sun fito su kuma sun tofa albarkacin bakin su kuma suka yi ma Allah wadai da shi wannan mataki da Supreme Court ta dauka, inda suke cewa Supreme Court ta yi ƙeta ta wuta. I mean, they are usurping in the Bature the powers of parliament. Shin haka ne za mu shiga cikin waɗannan zatutuka kuma mu gane inda kake ka gaya bin dumso wannan a daidai wannan lokaci kana da fitila ko baka da fitila. In baka da fitila ka ban in sani 0553 368 0553 68 3010 0553 68 3010 ka ban in sani inda kake duka. In kana da fitila ka ban in sani, kuma baka da fitila ka ban in sani wani irin damuwa kake ciki a daidai wannan lokaci. Well, that is it about stories dai da za mu duba yau. Kuma dangane da shi dumso da muke ciki, akwai wani dan fira kadan da za mu yi yau mu bar mutane Ghana mu san cewa kaman wannan yanayi da muke ciki don rashin kudi ne ba komai ba ne. Ana nan ana gaya muna wai machines suka sufa ko transformers suka sufa ake sakewa ake gyare-gyare duk ana dai gaya muna ne, amma mu dai mun san cewa kaman rashin kudi ne domin tun 2023 shi rahoto na Energy Outlook na Ghana wanda ko da yaushe Energy Commission suke yi suka kawo ma
gwamnati gargadi cewa kamar a maido da hankali kan yanayi da muke ciki da zai shigar da mu cikin mawuyacin hali a wannan shekara 2024, mawuyacin hali da yanzu muke kallo, which has manifested. Of course, doomsday is everywhere, although they are telling us it's not doomsday, but we know it is doomsday. You can join us live on Facebook. We are also on YouTube, as well as Instagram, and then the X, wanda da ake kira Twitter. Haka in za ka yi kai amfani da lambobinmu 0553-683-010. Za ka yi ka turo mana sakonninka a kan batutuwa da za mu tattauna a kan wannan shiri, insha Allahu, kai kuma ka tofa albarkacin bakinka a kai. Kamar yadda kun ka sani, sunana Malam Fari, dan zagayo idan na dawo mu ci gaba da kawo muku shirinmu na ma'auni. Are projecting a massive victory for us, both for President Mahama and for a resounding majority in Parliament in 2025. But I like to caution that polls results alone don't constitute victory for any political party. The risk of complacency. The polls figures tend to create a picture that we have already won. I like to caution everybody that we have not won yet. We are on the way to victory. But let's guard against complacency, because we are already convinced that we are there. A lot of people have begun taking positions and fighting over who will be what in the next government. Indeed, some people are not only fighting about the positions they will occupy, they are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointment. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. So I want to assure everybody that we are not there yet. Don't be fighting about positions. And don't be struggling about who will make appointments. Let us all go for the hunting first, and when we kill the game, we now argue about how to share the meat. Mun gode ma Allah da yau ya bani TV suka zo suna tambaya kan lighting da yake zuwa off. Gaskiya ne, lighting da yake zuwa off, lighting da yake zuwa off. A digitized economy and society. The reports will go on to point at housing projects. Professor Jane Nana Opoku Ajimai. Arrest for Ghana, oppression of the land, for weather and seek your future. Some people are not only fighting about the positions they will occupy, they are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointment. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. Democrat,
don't know about you, but the image I get looking at that hole is a trench in utter shock that anyone could believe it was intended as a Thanksgiving gift to the Almighty, invisible, God only wise. Such a report will not find COVID money shared for partisan political campaign purposes. I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. The report will highlight new roads, harbors, railway lines, not what we've seen of late, Ayalolo buses. You will find the lack of intimidation of opposing voices. You will find serious investment and practice to enable a digitized economy and society. The report will go on to point at housing projects, including the famous Saglemi housing complex, and even those that somebody has happily raised to make room for a presumed. I was sent to unity from vision to vision. She has great insights into human resource management, empowerment, and social development. And under my administration, she will have oversight, among others, of the education sector, the health sector, gender, and social protection. I was sent to unity from vision to vision. The National Democratic Congress, the NDC, isn't this beautiful? Yes, it is. It is. It is. When we do politics devoid of insult, it is always beautiful. Yeah. NDC kenan lokacin da aka bayyana da ita Nana Opoku Ajiman. Some jobs for the NPP, and the NPP didn't keep quiet. They also responded. But then, should the NPP bother? Wannan ya kamace ya kama NPP damuwa? Ya kamace ya kama NPP damuwa domin tunda aka yi wannan biki na sanar da al'umman Ghana mataki da NDC suka dauka na mai da ita mataimakiyan John Dramani Mahama ya bar mutum da yawa sun farfado sun kuma gano cewa kaman Jane Prof da aka santa 2020 elections ba ita ke gaba yanzu ta zo da wani zafi hadda watun kai hari akan NPP and for that matter Dr. Mahamudu Bawumia. Mutum da yawa kuma suna gayawa by this outdooring the NDC suka yi. Does it mean the NDC is trying to make Jane Nana Opoku Ajiman the focus of their campaign instead of John Dramani Mahama himself? Now, these are the questions that are coming. And of course, is this the biggest fear of the NPP going forward? That Jane Nana Opoku Ajiman ama sayinta na wanda da ta tima kama John Dramani Mahama, what is she bringing to the ticket of John Dramani Mahama, having been beaten in the 2020 elections? The NDC sun gaya mu kaman ba su yi asara cikin wannan zabe da aka yi ba, but then the record says that soon lose wannan election. Mafarin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ci gaba zama shugaban kasa tun 2021 har zuwa wannan lokaci da muke nan muna shirye-shirye gabanin mu je mu huskanci zabe da za a yi. Kana da dama kai kuma ka turo mana naka ra'ayi akan waɗannan zatuttuka 0553 683 010. So a while ago video da muka duba dai ya summarize ababa da aka yi ko kuwa shi biki da jam'iyyar NDC suka yi a UPSA
inda suke sanar da ita wato mataimakiyan John Dramani Mahama a nasa takara da za ya saya Disamba 7 2024. So we are looking at our next story. Jam'iyyar adawa ta NDC na zargin bangaren shari'a, an ce bangaren shari'a wato da judiciary da yin amfani da karfin ikon majalisar dokoki. Wato ita majalisa, mun san kasar Ghana muna da hannayen gwamnati, bature ya ce arms of government uku ne. Akwai executive, judiciary da kuma legislature ko legislative. Kowa na da aikin shi da yake yi. A shekaran jiyan nan aka kai magana kotu ya duba shi doka na kasa da ke hana duk wani dan Ghana da ke da dual citizenship holding public office. Shin kotu ta yanki nace hukunci da ta yanki dai bai yi ma jam'iyyar NDC dadi ba, inda jam'iyyar NDC wanda ke jagorantar jam'iyyar a gidan majalisa idan ya zo shi committee na parliament, parliamentary legal and parliamentary affairs committee na parliament, shi dan majalisa na North Dayi mai suna Roxanne Dafiamakpo ya nuna bacin ran shi cewa kaman wato da judiciary in ba sa adalci idan ya zo magana da ya shafi gwamnati, jam'iyya na gwamnati akwai yanda suke cin magana, kuma ya zo ya shafi na su yan adawa akwai yanda suke cin magana. Ya lissafa kara da dama da aka kai musu da yanda suka dauki maganan aka ci da hukunci da suke bayarwa ya bambanta kan ma doka idan aka alakanta shi da irin wanga hukunci da suka baye. Well, hakan ya biyo ne bayan hukuncin da kotun koli ta yanke a wannan mako, wanda ya bayyana matsayin wani tanadi na kundin tsarin mulki wanda ya haramta wa 'yan kasa biyu, inda kana da kasa biyu wato kamar yadda na faɗa dual citizenship, ka rike wani babban makami a nan kasar Ghana, wanda a turanci mun ce public office. NDC ta sanya wannan hukunci da ita babban kotu na kasa ta yi a matsayin wato shari'a da ya karkace, sabida idan ta gan shi MP na Asin North shekaran jiyan ga kan magana da aka saya aka fidda shi ma gidan majalisa, aka ma bar aka je aka yi sabuwar zabe inda ya koma ya kuma yi nasara. Ya ce idan ka duba wannan duka yana nuna cewa kamar kotu ba ta aikinta kan adalci. To yanzu mu saurari shi Roxanne Dafiamakpo da magana da ya yi. My colleague in Parliament from carrying out his constitutional mandate based on a matter before it, which is yet to be determined. But the person proceeded to bring an application or notice for the grant of an interim injunction to prevent him from carrying out his mandate, purely because the person claimed that at the time that he filed to contest as a member of Parliament, he had not denounced his Canadian citizenship. And so on that basis, he was not qualified to be elected as a member of Parliament. And so eventually, when that matter was determined, he had to go back to recontest, and then he won and he's been brought back or reinstated, as it were. And so for the court to now, after 48 months, better late than never. Yes, I agree. Roe versus Wade. I agree. Even Roe versus Wade. Centuries. I agree. So I'm saying that I am gauging the mood of the court.
because Jachi question, it's still some aspects of that case is still before the Supreme Court. So would this decision undercut what is before them, or their view in that matter will be different? So these are the basis upon which I had the mixed feelings. But the other fundamental problem I have with the decision is that the people who advocated for this said, well, those categories of public offices which were closed to persons of dual nationality to holding weren't enough, so we should add more. And now more has been added. And I hear that, well, like when I North Dai NPK nam Roxin Dafia Makpo. Bayan da wanga magana, a fellow of Ghana Center for Democratic Development CDD, Misuna Professor Kufia da Azan Shikume Puto ya tufa albarkacin bakin shi ma ya ci gaba ne ya nuna nasa matsayi kuma kan dokan kasa shin yake nuna cewa kamar magana da shi wannan da fiya makon yake yi da ma magana da 'yan adawa suke yin shi bai gano maganan ba, domin idan ka duba doka da ita kotu ta saya kai ta yanke wannan hukunci, ta saya wani kan wani doka daban ne, kuma wanda ta yin bai shafi shi wannan wato case din na Jachi Kwesin Asin North MP that Dafia Mako is making a reference to. Ya ce shi ko da yaushe yana samun matsala game da yanda kotu da kuma kasar Ghana muke fasara magana na wato Article 94.2 na Constitution din na Ghana da kuma Article 8.2 wanda ke nuna matters of dual citizenship, kuma yake hana mutum da ya zama kin kai dan Ghana ne da kake rike da dual citizenship da irin offices da zaka yi, public offices da zaka yi ka occupy, inda ya bayyana cewa ko kadan kotun kolin ba ta taba sashi na Article 92 wato Article 92 din ba ta taba shi ba, wanda shi da fiya makon ke siye yake wanga magana ba ta taba ba, haka din ma ba ta taba Article 82 ba. Abinda suka taba shine sashi na Article 16 wato Article 16.2 na dokar zama ɗan kasar Ghana, shi suka taba, kuma kan wannan suka yanke shi wannan hukunci da suka yi wasi da ƙara da aka kai musu dangane da idan ɗan Ghana na rike da citizenship biyu, wani irin public office zaya iya rika. Akwai public office da ake zuwa ana gifa ma kuri'a, akwai kuma wanda kurun dai ana zabin ka kawai ne ka je ka occupy. For instance, wani public office kaman chief justice da sauransu. Mu je ji maganan da shi prof yayi. The outcome, because for some of us, this is a battle that we have been waging since 2006, when they initially attempted to disqualify Mr. Akwasi Agyeman as Kufuor's nominee for the Ashanti Regional Minister. And then we had the Adamu Sankedi case, and then we have Monakwati, we had Charles Adubuahin, and then Jachi Kwesin. So I've always had problems with the way the court and the country interpreted Article 94.2a and also Article 8.2. Now, let me be clear about what has happened. Right. Article 94.2a has not been touched at all by the court by this decision. Article 94.2a has not been touched at all. That is the article
that disqualifies persons who owe allegiance to countries other than Ghana from becoming MP. And of course, if you cannot become MP, there are other positions that you cannot hold. For instance, you cannot be a minister, you cannot be the president. On the Lands Commission, you cannot be on the Public Service Commission, you cannot be on the Electoral Commission. That has not been touched. Right. That is in Parliament right now. We are working very hard to try to amend that with Kennedy Osenyakun, as you mentioned. Second, they have not touched at all Article 8.2. Article 8.2 deals with dual citizenship, and the positions excluded under that include ambassador or high commission, secretary to the cabinet, chief of defense staff, IGP, director of immigration service, and so on and so forth. What the Supreme Court has searched is Section 16.2 of the Citizenship Act. And this was basically a problem that I actually have gone to court with this same problem at 591. And I argue that it was unconstitutional for Parliament to add offices without specifically amending the Constitution. Well, magana kinan Professor Asari muka saurari magana da shi ma dangane da wannan hukunci, babban hukunci da Supreme Court na kasar Ghana ta yanke. Let's look at the next story wanda ya kunshi Electoral Commission. Electoral Commission wani martani da ta kai ma John Dramani Mahama. Yau da safe mun duba one of those stories in the Electoral Commission ke cewa ko da yaushe idan John Dramani Mahama ya samu dama sai dai ya ci zarafinsu. Hukumar zabe na Ghana ta fitar da kakkausan martani ga zargin da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi kan halin da hukumar ke ciki. Martani ne ya zo ne bayan kalaman da aka dangata shi tsohon shugaban kasar yayin wata hira da ya yi tsakanin shi da wata makaranta na birnin London na kasan Ingila, inda magana da ya yi shi John Dramani Mahama ya nuna damuwansa a kan rashin adalci na Electoral Commission idan ya zo wurin waton daukan mutane aiki su je su yi aiki a Electoral Commission, inda yake nuna wani abu da yake faruwa da yanzu mutanen Ghana ma duk sun yarda cewa kamar akwai wani bias towards members affiliated with the ruling New Patriotic Party. Ya ce ko da yaushe idan da dauki wani aiki ya je ya occupy wani position Electoral Commission, ana duba ne a doki wanda aka san yana alaka da ruling New Patriotic Party. Wannan allegation ne na John Dramani Mahama wanda ya wulga ma Electoral Commission. To kan wani Electoral Commission suka fito suka bada martani, inda suka bada jawabi cewa kamar shi John Dramani Mahama maganin da yake yin ya san digangan ne. Ta ce duk wani nadi da aka yi na mambobinta na Electoral Commission an yi ne tare da dokokin kundin mulkin ƙasa, kamar yadda aka yi lokacin shi shugaban ƙasa John Dramani Mahama. Ya ce ko da ta suka ce ko da yaushe idan za a doki wani aiki ya zo ya yi aiki Electoral Commission, ana duban competence mai shi, qualification mai shi, ba ana duban jam'iyyar siyasa da mai shi yake ba. Ya ce ta ce haka ake, ina cewa ya ce ta ce because Electoral Commission ta zama mace, but then Electoral Commission suka ce ko da yaushe haka ake yi. Ko lokacin da shi John Dramani Mahama ya zama shi ne shugaban kasa, haka ake yi. Wai abu da ya kamaci mutanen Ghana a maido da hankali kai, shin aikinsu suna yin shi yadda ya kamata. Ta ce tarihi ya nuna cewa kamar suna aikinsu yadda ya kamata, domin zabe da aka yi na 2020
mutanen Ghana duk baki da sun yi shaida da yanda aka yi zaben wai ba kamar yanda ake yin shi da ba in ka je wurin zabe kana ganin queue din mutane da suke sayawa wai don su je su gefa kuri'a kaɗan kaɗan ne sabida yanda aka bude shi aka kara polling stations ya bar idan ka je wurin zabe yanda kake zuwa ka saya cikin layi ka gaji duk ya rage wai wannan ma ya save ma kasar Ghana kudi in je electoral commission wai shi sa ko wani tunani John Dramani Mahama ke yi shi dai ya duba abu daya da ya kamaci ya duba electoral commission suna yin aikinsu ta ce suna yin aikinsu wai arma a duba lokacin da covid-19 ya taso duk duniya baki da ya kawo ma mutum da kasashe da dama matsala ya bar wasu kasashe ma ya kamaci su gefa kuri'a amma suka kasa gefa kuri'a ya ce ta ce sabida yanda su electoral commission suke tafiyar da aikinsu a nan kasar Ghana kuma waɗanda suke yin aikin sun qualify they are competent in executing their work even in the midst of covid-19 wanda ya zo ya girgisa duk duniya baki daya ya ce kasar Ghana an yi zabe kuma aka yi zabe na Nadu Dankwa Akufo-Addo ya ci kuma ya cancaci ya ce da ce duk wanda ya ci wannan zabe ba mutanen Ghana ne ba su gefa mai kuriya ba hukumar ta kuma yi nuni da yabawa da kasashen waje suka yi akan gaskiya da rikon amana da ta gudanar a zabe na 2020 wacce sa John Dramani Mahama duk maganganu da yake yi maganganu ne da yake son ya sa wani abu cikin hankalin mutanen Ghana kamar su electoral commission ba sa aikinsu yanda ya kamata ya koko yanda ya kamaci su yi shi wai amma kowane evidence da ke kwance na nuna cewa kamar sun gabatar da aikinsu kuma sun yi aikinsu yanda ya kamata bayan haka electoral commission din ta yi kira ga al'umman Ghana duk baki daya suka ce mu yi la'akari da irin waɗannan zatuttuka da ke fitowa bakin waɗanda suka zamo matsayinsu masu ruwa da saki ne kuma manya-manya ba kanana ba suka ce mu yi la'akari da shi kuma mu yi wasi da irin waɗannan zatuttuka aka wai abin da za mu doki mu auna aikinsu wato abin da za mu bar ya zamo muna ma'auni na aikinsu shine yanda suke gabatar da zabe domin wai ko menene za a faɗa idan suka gabatar da zabe aka gabatar da shi cikin adalci wanda ya yi nasara wai babu wanda ke da dama ya zo ya ce wai ba sa aikinsu wai domin an doki wani aiki an ko kuwa an ce wani ya je ya aiki mai shi cikin tunanin shi yana ganin cewa kamar wannan mutum na da alaka wai da jam'iyyar party A ko biyu shi yasa wannan martani da electoral commission kenan do you agree with this response from the electoral commission that it doesn't matter where or what you think an official of the electoral commission or where you think which political party you think he is affiliated to what matters is how they conduct themselves kai ka turo mana ra'ayinka kan 0553-683-010 a daidai wannan lokaci na da jan gajeren hutu idan na dawo wakilan jam'iyyar siyasa za su kasance da ni a cikin studio ya so mu tattaunawa a kan zatuttuka da wato na ajiye kan wannan tebu da daddare nan kusa kasance da ni. Polls are projecting a massive victory for us.
Professor Jane Nana Opoku Ajimai. Arrest for Ghana, a patron of the land. Forward and seek your future. People love me. Some people are not only fighting about the positions they will occupy. They are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointment. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. I don't know about you, but the image I get looking at that hole is a trench in utter shock that anyone could believe it was intended as a Thanksgiving gift to the Almighty, invisible, God only wise. Such a report will not find COVID money shared for partisan political campaign purposes. I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. The report will highlight new roads, harbors, railway lines, not what we've seen of late, Ayalolo buses. You will find the lack of intimidation of opposing voices. You will find serious investment and practice to enable a digitized economy and society. The report will go on to point at housing projects, including the famous Saglemi housing complex, and even those that somebody has happily raised to make room for a presumed. She has great insights into human resource management, empowerment, and social development. And under my administration, she will have oversight, among others, of the education sector, the health sector, gender, and social protection. A daidai wani lokaci masu kallo sanin da dawowa ina da wakilin NDC Muhammad Akilu Badar nan the NPP guy is yet to I'm not sure. wakilin NPP ya zo ya no shi ya ci mai yana so shi ya ci mai yana so wani iri kasa yanzu suna da tsoro cikin abin wanzu tun lokacin da muka yi na wani no tsoro dai ban sama suna tsoro ba maskolo kungan I don't want to call it a montage. It's a summary of what happened actually on the day the NDC unveiled Jane Nana Opoku Ajiman as the running mate of John Dramani Mahama. I said in Kitia, you are in Magana, welcome. Tumba fara wasan ba mutane sun fara share position. Gaskiya ne. And then I'll take this opportunity na gaishe ka in gaida all your listeners. Ina gaida party executives na, especially my constituency, my central constituency. Now use this opportunity. In fact, ngaya musu power play da muke yin wurin na is too yasunan shi. Muna wasa.
muna wasa kaga but munje election we won with only 205 votes. That is Ablikuma Central. Ablikuma Central. Yeah. Ablikuma Central. That's Honorable Abdul Latif. That's around Kaneshi. Shukura, Zongo, Kaneshi, Zongo Junction, and then stuff. So we have 7 electoral areas, which is Abosokai, Latebiokoshi, Mimete, which is imagine no 205 votes. Yeah. I can win the share. But sitting traditionally MPP seat, it's a swing seat. It's a swing seat because in Kaduba 92, Alaji Ila of the blessed memory, the Zama MP, Bayenshi, Mukasamu, CS Crab, CS Crab, 96 2000, Yomutu, She Okule Note, it will continue. I can buy election, Okule Note, it continue. Okay. So in the Okule Note, it continue. Yeah, because she had 10 years. So since 1996, NDC soon win one non-constituency 4 times. Yes. That's against MPP's 3. Yes, no. NDC. It has always been Ablikuma Yes, Central. it has always been Ablikuma Central. It was Ablikuma West and Ablikuma South. But 1996, NDC Suka win. Yes. This is presidential actually, yeah. not parliamentary. In the parliamentary, NPP have been very consistent in the parliamentary. Yes. MPP soon failed to win in 2008 to 2012. Yes. Then they won in 2016. But and since 1996, MPP can win. Had 2004, yes. 2008, NDC Suka win. Yes. Suka win parliamentary to retain in 2012. Yes. Then 2016. we Mumu retain. NDC retain. NDC win 2008. 2012. Can understand? She 2016. Suka NPP Suka NPP Komo. That was Ebenezer Nina Nati. Alhaji Ali Duharuna. Yes. So 2020. She NPP Suka NDC with Ebenezer and then Ebenezer Nina Nati with Abdul Latif Dan. She then can do by history. Na MPP sooner win. Yes. Soon win. Soon muye muchewe. Koko na enche. Suka win, Suka fee NDC in that constituency. Can understand? Commanders win in Moduka, Suna win with big margin. Big margin. Yes, Suna win with 2,000. We have Faru 2020 ever NDC Suka win with that. Because we were together. That is number 1. Number 2, Kuma, we did a hard work. We did a hard work because upon personal interest in Wasu, we were able to win that seat. Forko, I'm far magana we ba musam PPB win one constituency. Koko Muslim be win one constituency. But even though I'm not being tribalistic here, Koko ban zo religious too. Ama mu Musliman the other way let's give Muslim, we put it on ourselves. Come on, no. Ya kamata musulmi ya win wannan set. Ka understand? Ta shi wanda ke kan ga shi Abdulatif musulmi. Yes. Na farko shi ne musulmi, shi ne musulmi farkon da ya contest ba. No, shi musulmi farko da ya zama nasara. Yes, da ya nasara cikin wannan constituency because no ba shi ne musulmi because 92 Alhaji Ila. Yes, Alhaji Ila Bawa. Ya zama 92 NDC ne. Yes, she NDC ne. Okay. Can understand 92. So that means it's even because MPP soon win 4 times, NDC 4 times. Yes. Amankadua constituency in terms of development, the achievement koko ache chi gaba. Na NDC has done a lot in that constituency. It has always been a close contest between the MPP and the NDC. That's true. So the last election that we won with, like I said earlier, with Mowin the 205 votes. That is Abinda. Even though some of us were not in the coalition room, ama results in the Mokasamu, Nkaje EC website, the co in Abinda Dakasamu, 205 votes. She said, they come out in Zoom to consistency, commander. I said in Ketia for the Muna Gani Kamon, Muna Wasa the Waswabua. And then I am saying this without fear or favor.
muna wasa constituency muna wasa seriously, and then I am using this opportunity in gaya ma manyan mu kaman one situation is it a national thing? I mean, if I say Dunketia is talking is yes, it's a national thing. Then it's not that you are about constituency. Yeah, but constituency but I'm magana de ke na we mu constituency we've gone beyond that. Can understand? Akwe program on the Sunday, youth and then women organizer Mudasu organize youth and women inauguration, that inaugurate working committee. With no reason, but just this evening I saw a circular. Come on, the program has been suspended by the letter written by the constituency secretary. Is the NDC complacent? That is what I'm saying, that we are too complacent. Can't understand. Muna come on, power ya zo 2024. She said, "Mui abinda muka gadama yenzu." Now, should MPP be bothered by the selection of Jane Nana as the running mate? They are already bothered. I've been saying they are already bothered. So say because in Kaduba there is she said in Kaduba there is no match. They don't have match. They don't have anyone who can match the woman. She said Harry and Kaduba delay and siazo chicken kodi mutani na da yawa sun ba mutane da ke da yawa saboda inda yau NDC or said the chum a match Jenana she after the she after the poku prempe a match that made the doom Sunday came on after the she can understand or say the chum achievements a match when I get on whoever is coming with his experience in parliament, whoever is coming, which she doesn't have, whoever is coming, there is no, it is only John Mahama Osla Owusu. Itababa Botunta. It's only John Mahama Koko Muche Mills Kumayazama, I mean a member of parliament. You don't have to be a member of parliament to gather experience of being a vice president. You don't have to. You are Baumia Alhaji, he has never been any party activist. First time Mushindezo, you find she very difficult. Suka there the Kuyen NDC Nguke imagine Nana ni tie doll too much. I'm not Banji one chicken down NDC. Sitting here as a communicator of the party. I have not heard it. Tunde ni Banjiba. Tunde ni Banjiba. Tunde ni Banjiba. I am not going to speak on that, but I've been there for the day. She is a woman in the. She has all the qualities. In the Bamiere is ban na yekai. Taita kai wo. Na yekai. Bamiere the digital man. Digital man why bash wona anya digitalization. Jama'a ya bashi ya bude mai wannan anya. Abubuwan da ba mai kace yayi duka. Jama'a ya bude mai anya ai. Yau kaje saka digital center da ke saka jama'a ya gina. Ko. Yes, in kaje ya sunan shi NCA jama'a ya gina. Ya bin na ke cewa kamar da digitalization duka RLG jama'a mai fara kawo cikin garin ga assembly phones ayi abin ga jama'a mai fara kawo just that kaga ba Baumia is a nice person as I've been saying always amma ya bari MPP sun use sun shi ya zama ya no use opposite of nice bad good shi sa yanzu ya bata can understand da aka je a outdoor mata mamu shekaran jiyanga that same place that same venue Alhaji Dr. Baumia shi ma yaje da policies shi yace bold decisions ko menene da yaje da shi yana kare wanka kan zufan da Alhaji yayi don wurin ya yi zafi mutane na da yawa wurin sun fi naku ba mutanen da ke waje abin ga mutanen da ke wajen auditorium mun sun fi wanda ke inside ne auditorium mun ni na je ban samu seat ba na MPP ma haka nan ne wasu sun je ba samu so kuma akwai AC ciki ka understand MPP wurin ya cika ya kushi ya batun cikan in aka ce cika mutanen da ke zube waje da za mu wuce kai batun yana da za mu wuce don abu da ke ya kashe sanyin AC shine in mutane suka cika kuma I am telling you wanga an zo ma ana kora mutane ba su fita because
like an masu ko da an hana mutane shiga an masu dai na ce ma because ka zo kana so ka shiga ma baka samu access kamin da nazo kamin samun shiga ciki na jima ka gane the woman has a qualities in that. What she is bringing on board. She ta fadi. Wanga mata no ta zo ita da John Mahama aka musu duka. So say ne because the same Baumia no ezo da yesterday she Alhaji Baumia no she da Nana suka zo 2012 suka zo 2016 sai suka zo 2012 the same Baumia yesterday she John Mahama ya buga da suka sa. The same Baumia 2008 Mos Mahama aka buga da su kasa. Isa wannan ba umiyan nan no ya win 2016 da ya sunan shi His Excellency Nana da Dankwa Akufo-Addo. Shi yasa inda yau ta zo 2020 an buga da ita kasa ita da John Mahama. Mu mun san mun win. Amma yanda ya faru yau da ya ce mun wai kamar mun lose fine mun yadda. Amma mu deep inside us mun san kamar it was a stolen verdict which we've been saying always. Muna da evidences mun da komai amma an riga an ce wai an ci mu mun yadda ka understand yasa yau in dai that same person da yake kira kanshi wai Alhaji ya zama vice president for 8 years cikin garin mu da mun ga dai kuma zai yana neman takara ya zama president of the Republic of Ghana an bugar da shi so biyu ya bugar da wani so guda me shin nan kuma na da wannan iko ko wannan chance ita kuma ta buga shi so biyu ko so abin ga ta win ta buga da shi also ya tashi matan na ka tambaye me za ta kawo on board ta fadi she is not going to be a woman that ce kaman ko a vice president that she will say kaman I am a driver's mate no she's never going she not a mate ba ta zuwa ta declare publicly ta ce kaman dai she is just a mere listen to the word. Listen to the word. He said, I am just a mere. Sunan da ke kanta yanzu aka. Is she not John Mahama's running mate? She is a mate. So she's a mate. I'm away. I am not going to be a mere driver's mate. Abin da Alhaji ke ford we kenan. Kuma yau abin da yasa daga ce wai you are just that of to waje ka ford publicly. I am just a mate too. So give me the steering and then I'll take you to your destination. That means kai driver na ba kai ka kai mutanen to destination su ba. Kagani. She said, yo, ita wata fodo kuma John, His Excellency incoming president, Alhaji John Dramani Mahama, ya fadi. Ya ce we yezo administration shi, the ita, am ba ta role to play as a vice president. She's going to be in charge of the health sector. She's going to be in charge of the women and children protection. She's also going to be in charge of education. Can understand? Kuma garin mun ga masalar mu sosai shine education, health, the children, women and children affairs. Can understand? Is and yo Allah ya sa John ya zama shugaba. She is going to be in charge of that aspect kamar yanda ya fadi. Wasu lamari ya je muna gari cikin kamar yanda muke so. John is not an economist. Jane is not an economist. Amma ce John not being an economist lokacin shi dollar mu nawa ne. The dollar was 4 cedis, less than 4 cedis. Can understand? The dollar was less than 4 cedis per dollar. Yo, economist as a vice president, they tell me way in yezo ya kama dollar ya lock. Yes, ya ba IGP. Yo, basan bakore maybe amba dollar in presidential pardon. Yo, dollar na 14 cedis 20 pesos. We kukunin kuna da karfi. Ana batun COVID-19 ba ku ci. Me COVID yayi. COVID ya kawo damuwa. Da COVID ya kawo damuwa. Ba economy da ke duniya yau da su ce da COVID ya zo bi kawo musu damuwa. Ya kawo musu damuwa amma quickly na sun recover ko ba su recover ba. Shi ne ka gwada min wani da yake ciki da ya recover. Nigeria should I say Nigeria? Ba Ghana kawai muka experience COVID. I want you to show me one country in US West Africa that can recover. Akwai da yawa. In ka je Burkina Faso, Cote d'Ivoire, the neighboring countries mun ga duka suna recover ko kwance sun recover su yi nisa. Da yafi na Ghana. Yes, you are a journalist kai ka je ka abin ka je. Yau menene masalan mu yau? COVID-19 yau shi aka yi COVID. Russia Ukraine may affect Ukraine ya affect dollar mu. May Russia Ukraine ya affect fuel mu. Abubuwa da muke import. Kaman me? Kaman
banda wheat da ya sunan shi muna cin wheat Ghana nawa percentage wheat da flour with percentage wheat da safe akwai gidan da ba cin burodi percentage ni haka ga gida na ban cin ba kullu nake cin bread ba kace kai yes kamar they are the likes of me they are the likes of me dewa can understand aka yi azumi har 30 days aka kare so guda kawai na ya sunan shi na sahur da bread na tashi I just sip like tea na sip shi amma ya kawo mu mutane shi nake gwadawa ba ba amfani da shi an kara kudin shi mutane ba su magana shi nake gwadawa yau president ya ce muna wai president ai gana ana shuka wuta ina zuwa kaga ka an kara kudin abu mutane na magana kai it means wannan abin nan ana amfani da shi sosai yasa in kai baka amfani da shi wannan bai nuna cewa wasu ba su magana ka gaskiya ne amma kasan kuma in wurin yake fitowa yana zuwa sai kuma sai ana yaki wurin saboda haka shi affect pricing shi ai dole mu ce wannan situation in da Russia da Ukraine suke cikin kuma ya kawo da shi ya affect fuel mu fuel ko ya san dollar ne don crude da ke shi dige tambaya shi menene amfanin gold for oil da aka ce da ba ko ya kawo muna ya sunan shi relief kan me gold for oil yau oil no muka samu oil mu da muke cirewa garin mun ga percentage da muke samu kasan nawa ce min 10% but experts sun ce yana nan cikin abu daya da ya taimaka ma fuel price din mu ma ya saura inda yake ya saura kuma mu duka mun san inda fuel price ya hau ya je da aka kawo wannan policy ya sauko kasa it was almost 10 cedi fuel didn't come to 10 cedis it has never come to even 11 cedis it did na say fuel almost every day maybe filling station da kake see na say fuel daga I don't want to mention filling station no I will mention filling because station. Of where I buy na say fuel daga kowa da yanda yake price yes shi yasa nake son ce muna duban filling station da suka price nasu a wannan lokaci the least price kasan dai akwai wanda nasu at that price at that time ya kai less than 11 cedi then we can say kasan benab oil benab was fuel in the lowest price akwai wani filling station da ban son kira sunan shi on air shi kuma yana cikin one of the lowest ya sunan shi amma ka sai fuel akan lace bottle da na rikan ga in ka sai ya cika in moto kake rike da shi from what's the name junction atomic junction ga bai kai ka Madina amma kai ka je ka sai fuel ne ke da sada kamar 15 cedis ko akalla ce 14 cedis wanga kamin ga litan ga bottle ga ka sa ya kai ka har circle kamar goya laka goya ina cikin one of the fuel station da ke da fuel da ke da sada amma ina da kyau I am saying this ba wai na musu advert ba kana ko na kashi kasuwan wani ba ina sai na san yanda yake kaga in ka sai da mon da kake sai price da kake sai ina da sada odo amma ka sai yana lasting ka yafi wanda ka sai shi cheaper da yake da yawa wait, tell the man in your studio Jenana is indeed a meat and a mere meat. She is a mate like Baumia, we know. But she won't be a mate like Baumia. She's a mere mate. She won't be like him because she's going to get an access to operate. Because Baumia be some access here operate, but she's like, I am just a mere mate. So give me the chance to take you to the... There's the evidence on the ground prove that Malafari Malafari da kai muna aiki. Akalla yau a doke shi studio da muke nga. Manager kai host ne ko ba ka ba. Akwai manager ya sunan shi station ko kwace akwai producer. Ai inda muna wani conversation muna wani firan da ba daidai ba producer ya call attention ka maybe inda yake ba ka put in right ba producer ya ce ma no party man ga put in shi right ya ga ya ma cikin abin gan ko aka ba ce no ga ya mai wai abin da yake fado ya gyara magana ko ba ka ba ko ko lokaci ya kusa ya ce ma lokaci ya kai amma kai kana zuwa wayward kana yin abin da ko producer na yin abin da bai dace ba ka understand she producer yayi shuru kai da kake kasan producer kai shuru
ko kai ne kake cikin studio producer bai ce ma wai kamar da gyara yanda kake lamarin ka ba shi kai shuru shega daga baya producer zai ce manager wai abin da aikin ba kai shi da kyau ba ya mai gyara kai ka sani ai baka sani she ka zo ka ga ya muna wai kamar ka ga ya mai ya gyara kai ka zo ka ce muna wai kamar da baka samu ba because ya zace muna wai shi miye mate ne shi yasa a bashi aikin shi yayi ma'anan maganan kenan baka bashi anyan ba. Well, NDC is making too much noise, but they will lose, inshallah. We understand. This woman will cry in the end, just like Mahama cried. It's true because cousin. But you read the message. Okay. When NDC always have a way of making fun of themselves. What is a stolen verdict? You made a mention of stolen verdict earlier. That your own general secretary said you did not have any evidence. I said, "Don't get here. Whether I could court you, I could have evidence. We could you wearing chachuchikata. You do baby yachi. Mutani work by evidence. I'm not could even carry abi naji kechende den. Why it? I say audio left to move. When you go audio wa. I have not heard of that audio. Can you audio? General secretary could have to. Baji wannan chairman could have to. Baji lokacin da da ku takara. Internal election. Baji wannan audio ba. Audio chef to yana attack officer at that time. Banji wannan audio ana doctor. I said dun ke tell you ya ce muna is a doctor chief. Ya yadda kamar shi magana. Abin da banji ba I can't speak on That's that. one thing I like about Sedun Ketia. That is what I'm saying. The Chewe doctor. I have not heard. I have not listened to that audio. She said about magana kai. Ama kamar yadda yace the woman will cry or whatever. The good people of Ghana and yourself and he one day call one message. He is going to even vote for the woman. Sorry, he's going to vote for the party the woman belongs to because yana jin jiki. Nda yake zaune yana jin jiki. Nda bai jin jiki da Allah na tuba bai ce wai kamar the woman will cry. Yau shawasi tinem na tu abapa. Wannan election da mute. Can understand? Inda yau na duba na ga alhamdulillah I am comfortable na tashi da safe abin da dan feed family na ina samu abin da dan feed kaina ina samu then the government is good for me ka gane in tashi da safe in je aiki kamin zo gida akwai light lokacin kunnan sha akwai wadannan abubuwa duka kaman in ka tashi da safe akwai light ka tashi da safe kana samu abinci ne da aka ci kowa ya tashi shi yasa inde wani abu bai da kyau she wani ce no bai da kyau wani ya ce bai da kyau ya zo ina neman ka bashi wannan matsayi ya gan kaman abin bai da kyau dai zo ya gyara ne na'am ko ba ka ba idan ne mutum ya zo ya gyara she bai gyara ba ina so ya ce mai kamar da no bai gyara ba yasa ina neman ina compare da yanda ni nake no. You and I know it was a mistake the lokacin da muke find challenges lokacin light 2016 mun samu challenges cikin garin ga seriously sorry was it 2016 2014 upward before 2016 mun samu challenges batun wuta garin ga it was three things musa generational generation ne da ya sunan shi batun kudi da yadda da ya fuel generators da ke ba mu oil fuel cikin hikima John Mama da NDC muna da hikima muna da wayo muna da mun san no muka ce no jama'a haka muke so mun san akwai problem ku bar mu fara muku timetable mu ba ku timetable lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka san akwai light lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka san ba light sa lokaci kaza zuwa lokaci kaza na ka ayon riganka ka yi ruwan zafi ka sa cikin flat ka yi wani menene abin da ya kamata ka yi duka ka yi ka ajiye sa light ya je off ma at least kana da futu amma yanzu light out yanzu nan ba ka ma timetable na ba light off bane wani abu ne ba light off wani difference she lokacin mu na dun menene dum sisi lokacin mu na lokacin dun menene dun can understand because lokacin nan mu duka mun san problem it was batun kudi amma lokacin ba ku yadda kaman batun kudi bane ko wani ne bai yadda ba mun yadda to the extent kaman da John ya kawo batun America da su menene ya kare at the end of the day me kawo muna she kawo muna ya create ESLA energy sector levy
yadda da mu yi ta biyan wannan esla nan ka yi ta biyan esla kan ya sunan shi ka yi ta biyan esla in ka sai ko me da ka sai ruwa at least an cire wani coin so a tabu a yi da shi batun labar da mutanen ga suka zo a da me suka yi sun je sun collateral da shi sun je sun karbi da shi kudi na suka karbi da shi kudi yau na sai fuel ko na sai wani abu abin da na sai duka ni aka tini ka sai ina zuwa ga wannan company straight yau covid-19 da ake complain wai covid-19 gashi ne covid-19 bai wuce ba tun da covid ya wuce shekara nawa ke ga amma gashi nan receipt ga wani receipt da dan gwada ma gashi na biya covid-19 aure muna feel shocks sun shaye shi daga na me muke biya shocks like me muke feel in dai yau aka ce muna covid-19 ana karban levy also a fight da shi covid-19 covid tun yaushe covid ya wuce har yanzu muna biyan covid okay a daidai wannan lokaci amfanin covid ya zo duka sun suka ci amfani ina zuwa ni ban ci wani ba bani introduce an ba mu abinci an ba mu ruwa free water da free light bani introduce bani introduce Hamza Sumaila Abubakar He's just joined us. He has late, but then send us what. Kaba MPP na suna ta send message suna cewa ya na MPP guest na but then as you can see ya shigo studio but before Mazo Wurinka akwai wasu messages na bani read we this NDC communicate once we sunan shi Captain Smart we tell the man in your studio Jane Nana is indeed a mate. I think I've read this one already. Where this NDC communicator don't even know how to do propaganda. Tell him Nana is a mate. Nana is a mate. Please, where is MPP communicator? He's here. By Deputy Nassau Coordinator. I don't know whether you know him. I know him. Now, good evening, Malam Fari. Who is the next guest? He's here. He just came. No woman will cry. She has vision. NDC all the way. This is Amish. Send me his name. The MPP man. Well, good evening, Malam Fari. May Allah bless the good work you are doing. NDC leaders should keep up because even the national chairman is working for the party. JM is doing the hard work with some few leaders. They should start the door-to-door campaign. God bless Ghana. GM all the way. Wannan bi kara sunan shi akai ba idan kuka turo mana sakon ku kara sunan ku kai, it makes it interesting. Kai kuma kai ka turo mana naka sako 0553683010 sunan program na Auni. Karo na farko ke ga tunda muka je hutu na azumi muka dawo wannan karo na farko da muke yin shi kai sai mako da ya wuce mun kawo muku mun maimaita wayanda muka yi su gabanin da mu shiga watan azumi sabida yanzu ga Ismail ya shigo ya kamaci ba shi dama shi kuma ya shiga cikin magana. Question da kinan ne NPP wannan launching din da NDC suka ji suka yi na running meeting su abu ne da zai kawo muku damuwa. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi jama'a masu sauraron barkanku da waraka a gida ya kwana biyu ya azumi Malam Fari ka azumi ya bar ka look fresh an ga dai suna opposition man kenan ya kyau ba yi ji wani kat kudi to Allah kara muna alheri Allah su tabbatar muna alheri Allah ka azumi kuma Allah addu'o'in da muka yi cikin azumi duka na ba mu ya zama president ne za ku kana muna ya zama president mu Allah ya gwada muna ya shiga addu'o'in mu ya kare Malam Fari ya ban mamaki ma da suka waste resource suka unveiling ta it's called waste of resource ba ta kudi ne kawai bai da wani amfani to jinna na ofuka jima what's new me da ta kawo da kowane abu ta taba yin da professor ne professor ne, we are not denying that fact. Professor ne ta karantar da mutane ta yi nata amma
cikin lamarin siyasanta wani abu ta yi na takarawan ganin da har za a komo da ita kuma a zo a nuna ma duniya in a form of it's called just waste of resource wannan kudi ma da sun kara su kai flyers ma MPC su contesting MPC su da ya musu amfani because they just wasted resource ni ban sa abin da yasa suka je suka yi wanga kuma ba abin fargaba bane wurin MPP sam ka jira ka ji in MPP ya fito da ranar meeting kaga kan da za su firgita yes ba wannan ba a lokacin nanado his excellency Dr. Alhaji Mahmud Bamiya cikin wurin August aka fit da shi amma yau kowa ya ji shi sai mu ba mu abin mu cikin. That's not the reason why you lost the elections in 2008. No, it didn't affect. In 2008, if you look at Kaduba margins tsakanin mu da NDC, it's not called a lose. It was just internal problems, but fine, more resolve, more samu. Wa these selectors at the moment she ya saya no kaga ba in the light suna kinda ke zuwa bugamin sunan Matthew Puku Prempe Osedu Chum yes former majority leader Osechi Mensa Bunsu Osla Freeman all these people na kakira nga in kaduba lokacin da bari fara maka Matthew Puku Prempe lokacin da yake education minister if you look at the impact he brought into the education system in Ghana red go green but impact in the kawo cikin education system in Ghana red go green compared to Ita Jane when she was at that position red go green now ba wani abin kwarin da ta yi ma Ghanaians da yau on record da ka ce wani education sector da ka ce lokacin ta an in suna nan su prove na mu gani there is nothing like that but we come me they say you chicken education the buyer compare that kaga Napo sorry Napo who is now the energy minister but muna Wisconsin oh batun dun son nan da wannan wanga mu haba in ka ce muna dun so lokacin MPP ka ce lokacin NDC ka ce me wannan abu ne to you don't spend 24 hours without light. You can spend hours without light, but not 24 hours. It's not true. I spend 24 hours without light. Go down about 24 hours. Look at your mama, I spent 3 days, 4 days, 5 days. I'm going to be truthful. Look at your mama. Go waraka tamba. Go yo His Excellency Akufa Nana Ado Nankwa Katamba. Ya tima ya ge. Look at your mama. Look at your mama. Ya kwana chicken light the highest need 12 hours. No. The timetable was there 12 hours. Man for you can No. I'm going 3 days, 4 days, 5 days. That is not true. We were all in this country. We encountered it. Kagaba sometimes ba ni na so ba muna look at it yo. Kawai yanzu aka nake magana da kai. The platform muna ne ya karu kuma yana ta magana. Ba 30 seconds in ka je ba ka 30 seconds. Don abin da kake faɗi. Ko wanda ke Shukura. Inde wani ya kira from Shukura part of Russia. You are not being fair. Me shi ya ce ma wai kamar da ba light. Ka samu ka understand kuma an kashe light. An kashe gashe gobe da safe 6 o'clock. More than 1 hour kai kawai bare magana yi magana lokacin power crisis yes we've understood more of the power crisis which is well understood but I'm telling you in ka duba effort da mu muke put in resolving this issue which even the chairman of Energy Commission Betankra after ya magana come in the few days we will stop facing this crisis for the past 7 years Energy Commission no suka ce I don't want to ask to talk about Dumson right now. No. Muna batun Jenana, mun shigo batun. Yeah, mun kaurin. Jenana ni from the beginning kaman kan nace maka ba. It's a waste of resource NDC bringing her back. It's a waste of resource NDC introducing her to the general public. Because the question to ask is what is she bringing on board? Taban could lose seats they were central region come last elections. What is the seat? Analysts Sunche, it is because of her. I mean, she being the running mate of John Truman. So okay, fine. The number of seats. Okay, Muma candidate we have to know. So does it mean that automatically we win? Yeah, have been the day last election. Munga been the day. Munga been the day. Go. Yeah, but she tunde ezo political scene. Ya break into nothing. Ya break nothing. Ko waya send the one number. Vote enough. Ya saki tunde ba omi. Ala fari analysis na anya bude ya kagoda ma viewers do ba. Saboda ana magana number one maybe yana ji ne amma ka gwada mai breakdown analysis ba. Ya san abin da ake fadi. Isa ande where it's about in just a mere driver's meet.
she's not ita ba mai tira ta yabo kaga iri yan saya wannan suna loadin na ka ba mai tunda ka sa akwai yan sayawa loaders na so suna kiran passengers sai da wuce ta zama loader sai da wuce sai a ce musu ga wani 50 pesos na shi da ta yi ba mai ti ba. I'm telling you, she's going to be a doormat running mate for John Mahama. A doormat. Okay, NDC doesn't have people. If NDC have the men, like bringing... Shut you strong words. We are raised by number. Hi, she said NPP. How are you? Bokyo Kunza can feed the one as your running mate for Bamia. Where was raised? By NDC soon raised by the virtue of the fact that she's been made the running mate of John Dramani Mahama, and they knew before that she was going to be the running mate. Yeah, probably Mofaring MPP kuka kasa daukan wani running mate because duba wanda ake buga sunan su sai ce mensa or say do two musla usu fem su duka they are below Jane. Yeah. Oh come on. The professor. Oh come on. Wala fari in ka zo ta side mata Frima Opare da ta samu honorable Frima Opare da ta samu chief of staff sun tanga in ka duba kan da government agencies the government people ke aiki ke everything in orderly manner should tell you the kind of leadership in the woman in nan take in yau ma ita da ta fito as a running mate mu ta set example mun gani through the government agencies mala yau in akwai any government problem tana kira mutane ta sanar da mutane ta zanar da mutane a resolve baka taba samu mu on grounds for number of days kaga workers for number of days I not talk maybe one few hours one day fine but number of days for workers are being so worried because of something baka taba samu more than that. This is all the work of the chief of staff. Then I make sure that all the agencies that are supposed to take care of the citizens of Ghana are doing the right thing. Sai sa abin da nake son ka gane ne ba yanzu abin da muke cikin ga baturanin mate mu a bar muna whoever we bring mun kuma back to the studio and we will give you the breakdowns of everybody. Yasa wannan ba na ku bane ku bar muna mun san kan da mu handling shi in lokaci ya kai. Ka gane ma malam fari. Sa jin na bu gwajima inde na ga maka loader ne ita ba mate bane loader ne she should just find loader ne ita ba mate bane didi wannan lokaci 1 let me check bani zo kanka just wani 2 minutes kare ba she mu shiga cikin firan dutse yayi batun prof bata da wani achievements bata yi abin gaba bari taking shi back alhaji lokacin da alhaji aka appointing shi as running mate MPP what was his achievement in the MPP and Ghana yayi deputy governor of the bank of so but deputy bank of Ghana lokacin da yake deputy bank of Ghana bank of Ghana lokacin yaya na yin gari lokacin dollar mu nawa yake lokacin kufuwa lokacin dollar mu nawa yake lokacin ya yanayin gari ka san kamar he was part of the people who solved the HIPC problem in Ghana Dr. Lajma why kai mu HIPC na bari why kai mu HIPC naka je HIPC aka zo me aka aje muna ba ce fidan zan laka zo aka gigigina muna ba sai ka je ka ga zana kai HIPC ka gane barin gaya mai at least 5 ni na yin gaya na 5 achievements da ta yi makasar Ghana ina da 41 amma na yin bashi 5 lokacin da take education minister ban zuwa lokacin da take a sunan shi vice chancellor ko whatever lokacin ta champion yau inda kana da matashi ko wani samari yadda ina zuwa lokacin muna da instead of technical university lokacin polytechnic ka JSS ka kare ka je polytechnic ka je polytechnic yanzu da ka komo ka zo ka je university amma lokacin ta aka transform from polytechnic muka samu university ya zama technical university kana ka je ka samu kana ka je ka degree ka samu abin ga sunan shi certificate ka samu degree ka samu master ka samu abin like certificate da kake so duka daga polytechnic da polytechnic ne kai ka samu shi daga wuri da ya zama technical university bayan wannan kuma introduction of
lokacin da aka upgrade college of educations ya zama tertiary educations lokacin ta institutions lokacin ta aka yi wannan ka understand lokacin absenteeism teachers ana zuwa school sai ya zo school yau gobe bai zuwa wani ya ce lokacin ta kuma no teachers suka yi aiki for some months ba biya su dole ne 3 years suka yi aiki ba biya su malam fari ina baka achievement ka sa kowane mutum former second lady ta ji tana cewa ba shock ba bayi kowane mutum yana ba mamaki ma ba suna manta da wannan not some petty yana da weakness in ka perform baka samu 100% ko baka ba in performance ka aka sa ka wani office kai aiki ko ya kai ka samu lapses ka amma ka make sure kaman achievement ko kuwa abin performance ka yayi more yayi yawa ya fi gazawa ya fi abin ya fi gazawanka that is the Hausa way ka understand shi nike gwada ma shine hada petty things malam fari yanzu kaman kana cikin gidanka kama gidanci ne a ce baka ka ciyar da iyalinka some basic things are there in life that in aka put in position me kamata a sami ka how will teachers strike for chalk chalk education chalk zane la kan da ake gamawa kawai a zanen nan 3 years ina jinka teacher training allowance cancel good evening to you good evening to you and your panelists. Old wine in the new bottle. Mahama has been rejected by 1 million voters, but that 1 million reduced to just a little over 500,000. Yes. Remember, if it is 10,000, John and Jane can't make any impact. Jane, as a minister, couldn't provide common chalk for primary school. Dr. Baumia is coming to continue the good work, not to cancel free SHS. Alhaji Aminu Abokobi. Alhaji Aminu Abokobi Mungode. Where you want Sunesh, where Yusuf Imran. NDC will be worse in these current circumstances. I like the way the host handles the show. Good work. Malam Fari, keep it up. Mu kuma mun gode da naka sako da ka turo mana kai kuma kana kallo kai ka turo sakonka 0553-683-010 0553-683-010 lamba kenan da kai ka turo mana sakonka. Kar ku manta wannan shiri yana kan Facebook live, YouTube live. Idan ka je kan Facebook naka ne ka nemi Baina TV, in ka samu Baina TV za ka samu wannan shiri kuma ka yi amfani da shi. Na tambayi wani question inda kake kana kallo mu nuna mana kana kallo kan allon television ne ko kuwa kana kallo kan watan dandalin sada zumunta ne, shekaba mu sani what is the Dumso situation in your area. Now talking about Dumso, za mu shiga cikin fira na Dumso a didi wani lokaci na soma da kai Ismail. Gwamnati rashin kudi ne kudi ne ba rashin kudi ba ne ba rashin kudi ba ne ba rashin kudi ba ne but it's a challenge ne da rashin kudi ya kawo da rashin kudi ya kawo sai san haka ce rashin kudi kawai ba danganta shi da challenge ba it's just like kaman ba wani challenge ya fi a danganta shi ne yana match yana me ya kawo mu wannan lokaci kuma cikin wannan malam fari rashin kudi me ya ban muka ba mu samun kudin kuma me ya kawo mu cikin malam fari kullum kuna son muna kuma kan baya abinda ba mu so mu koma bayan shi muna so mu koma saboda abinda kowa ya san da shi ne crisis da challenges in economy ga duka ya fara lokacin covid din gani da muka covid din ya ba mu cikin dumso kaga ba covid ba shi ya bar muke cikin dumso ala misali ba kai batun kudi ne ma mun kai batun kudi ana batun economy kenan yasa economy ya samu challenge lokacin covid-19 ka gane revenues da sauran abubuwa dewa ya rage cikin Ghana yanzu we are trying to recover a lot of expenses in da mai ba mu samu mun achieve during wannan time ba ka understand yasa me wani hanya za mu bi mu recover in ka duba yau muna kan IMF
muna neman kudi to put some loopholes in the ebe batan nan duka mu yi mu cover saboda me mu recover economy mu da sauri kuma malam fari the direction on which our presidential candidate wants this economy to be after this 2024 election, you could see it a clear direction of reviving the economy of Ghana. Because he is bringing everyone on board. When we economy in the school no kukabata. Kukabata. Malam fari mu fadi majuna gaskiya wanda muka zo 2017 even to 2020 how much was dollar? How much was mun karbi dollar anu su 4 cedi mun ji we wannan IMF program da John Dramani Mahama ya shiga ci yaban kuka samu wannan wato ya karfafa mana ku mulki wannan lokaci wai da yanzu IMF gudunmuwan ya bar zuwa shi aka koma gidan oh malam fari wannan me kai shi ma IMF me kai shi IMF a good ba ka samu world crisis ba ka je IMF inda lokacin gane fa da condemn kenan dan dole na kaman inda lokacin gani inda lokacin gani under rules wangan shi mulkin shi fa under mulkin shi aba dan dole na 30 yayi 30 aba 30 cedis $1 to 30 cedis ina ga ma inda Muhammad ya kai saban rubu da zin lokacin ya kai ba lokacin shi ya fita ya kai 3 ne yazo 4 cedis 3 to 4 na ku ya fita 4 ya kai yanzu haka muna magana ga kusan 15 kaga ba ka tambaye kanka ba da muka zo 2017 to 2019 ne ya dole ke sai ba 2020 ma na dole ke sai gashi ya hau kuma kai ga ya hau kuma ku yana hawa yana sauka yana hawa kuma yana sauka kuma ina ga maka before the ending of mid-year shafin dollar ya zo kasa dollar ya zo da aka wulga cikin tekun wani ya gano ya gani ne yayin bisi sun gani sun bude an ba shi presidential pardon an ba shafin na president wannan malam fari mu fadi ma juna gaskiya ya ka sani mu iske dollar mai mun bar musu dollar 3 cedis 80 pesos ya ba haka nan nawa ne okay fine mun bar musu dollar it was well above 4 okay mun bar musu dollar 4 cedis ko ba haka ba 4.0 nawa kuka karbe shi oh mun karbi dollar 1 cedis 60 pesos and how many years mama you can check how many years mama yayi 8 years she dollar kana ka understand yayi 8 years she dollar muka zo muka iske muka bar musu kan 4 cedis yasa percentage increase ina zuwa malam fari ina zuwa it's very important 4.0 ko haka ba da 1.6 0 ka cire 6 cikin 0 nawa dai baka ya baka 6 ko haka ba she ka cire 1 cikin 4 nawa dai baka ya baka 3 yasa mu increase 3.6 360% in terms of percentage ina zuwa ba batun percentage yanzu batun dollar percentage wise dollar yanzu ba batun percentage muke yi ba we are looking at the rate of I'm coming so you cannot now let's do this she yau ni na bar ma kan ya sun she kace ka zo ka iske shi 4 cedis ni na increase 8 years da ni na you ni na increase shi 3.6 ba wannan lokacin nan kuma kana duban value kudin nan in lokacin nan 1 cedi wannan lokaci da lokacin Akufo-Addo ba dai bane shi yasa that's the main reason why it is important to look at the rate which is shi yasa da shi ya san wannan bai kamata yayi campaign da wannan ba wani wanda kuma ya san wanda nake ga wanga ya ce ku duka dai shi sai za ce da shi ya san wannan bai kamata ya doki wannan yayi campaign har ya win businessman ya win heart businessman da shi ba yau businessman shi ba ruwan shi da batun percentage yana duban dollar ne shi yana duban dollar ne wanda ke zuwa Dubai yana kawo kaya shi ba ruwan shi wanda ke zuwa Korea ya hau kudin mai ma yau ya kai wani wuri kuma she yanzu na bar ma ka zo kai iske shi 4 cedis she oke ka kawo shi kan akalla ni yau da na abin ga first da kamin je studio da safe amma ni FM da na check 12 cedis 14 cedis 20 pesos amma akalla a ce 14 cedis ko ba ka ba yasa 14 ke ka zo ka iske shi 4 cedis 8 years 7 years malam fari nawa ka kara ni na kara 3 cedis 60 pesos kai nawa ka kara 10 cedis ka gani ni dai na business ni ba ruwa na da batun percentage ni ba ruwa na da batun lokacin nan via value 1 cedi yake ya ni ba percentage dai in terms of
CD dollar rate. It is very important. Shi nike gwada ba. That is what the businessman looks. Shi malam fari businessman yo be duban percentage. Abin da yake duban ne percentage na ndeje abin da shi ne duban ndeje sai dollar. Nawa ne? Can understand? All right. Nawa aka ba shi businessman. Point well made. Move. Ina son ka move. Shesa nde yau kana watun ya su da shi fine. Bari mu bar batun dollar. Wai batun dumso. Amma ba batun kudi ba ne. Amma energy minister da kanshi na ya za ce kamar da problem shine kudi, batun kudi. Amma ana duba a resolve wannan issue. Ba batun kudi ba ne. No, abin ne fadi kenan malam fari. Shi batun kudi ne shi ka masa. No, you pushed him. Shi yasa I pushed. No, yeah, push you pushed him. Why were you on my neck? I want the get the message. What was the challenge? He wasn't on my neck. Shi ce kamar no, ba batun kudi ba ne. He wants to tell you kamar suna da kudi kamar na president yace ya tisika su. But a comedy. But this issue, ku lokacin da kuke huskantar dumso da aka yi batun kaman batun kudi ne kun ce ba batun kudi bane. Me ke ba yake ba muku biya yan siyasa ku yadda kudi ne ba. Malafari. Lokacin ku she kun je IMF program. Part of the conditionalities na ne kar a ja a doki kudin banza a sa cikin wutan lantarki. Good. A kashe kudi da muke samu kai no muke yau. Kudi da ECG da su tattara. Wurin sayar da wutan lantarki shi ya kamaci gwamnati ya kashe. Mafarin kudade da gwamnati ke ba IPPs ba su samu kenan. Ba su samu yanzu ya an tilasa ma ECG su je su karbi kudin. Mafarin yanzu kana gidanka sai a zo a canji maka mita sai a zo a sai kan wuyanka a ce ka kawo kudin wutan lantarki. Domin akwai loopholes da yawa cikin system din da ke bar idan suka karbi kudin ma ba gano inda yafi. Ka gane ko shi yasa ina duba lokacin NDC da lokacin nan duka da ne. Malam Fari ka abin ga ka san da lokacin mu His Excellency Alhaji John Dramani Mahama ya je parliament. Wane na Alhaji? Isa yanzu Alhaji Israeli ko ne. You would choose the name that I prefer to give my incoming president. Alhaji da ai kai je ni. Alhaji kuma. Wanda yake haji kawai ke kira. No. Bana. To sai haka muka sai. Malafari na kake ba da sallah. Ina ba da sallah. Ba da sallah. Na kake ba da sallah. Malami bane. Wani makaranta kake karantarwa? Ni na karantar. Yanzu nike gwada ba da bo yanzu. Mafarin in samu sunan kina. Malam Fari ni ban karantar. Once a teacher. Ni ba malami bane. Once a teacher. Ni ba limamu bane. Haji dai kowa ana kira always a teacher. Professor always a teacher. She still teaches. She was a professor. So but you people are and then she stop giving the wrong title and let's continue the program. Professor in English. Can we continue? Let's Yes, the continuation she Stop saying Alhaji. Ni na choose in kira shi Alhaji. Oh, can't come at them, but I don't want you to say Alhaji. Dr. Baumia. No. Dr. Baumia. Dr. Alhaji. Energy Commission. Energy Commission tun last year suka bada suka kawo wani report da ke nuna cewa kamar gwamnati bai doki mataki da za samu alternative source of fuel da fuel thermal plants mu ba za mu fuskanci masala kuma za mu fuskanci shine na a kashe a kunna amma kamar tun da suka yi wannan magana ba mu ga gwamnati ya dauki wani mataki ba domin a kan record almost 64% of power mu da muke amfani da shi wutan lantarki is from these thermal plants da su kuma suna amfani da wutan iska like gas ne da crude oil. But then tun last year Energy Commission suka taka kafan gwamnati suka gaya mai kaman ba dauki wani mataki kan kudade bashi da gwamnati ke bin waɗannan IPPs ba za a kawo wani lokaci ba za su iya su fuel nasu plants a samu wuta ba ta ya gwamnati ya zama na je a santi wai yayi inshahain haram ka muka kai wanga lokaci barin abin na son ka address wanga inda address kaman batun lighting batun energy crisis kasan batun America kasan da Mahama ke so ya solve dum so sheka batun America plants ka understand cikin aka samu aka yi aka gina atomic gas
yanda da ya samu dai batun yanda ya ta supply gas da su menene kamar yadda ka faɗi ya sai parliament yace ya take challenge shi kara blame kowa batun lamarin wutan yanda wutan ke zo shi a blame shi saboda ina think batun ga ina think about Ghanaians he's a visionary leader ina duban gaban shi ina duba abin da ke gaba ina ga no ba laifin kowa bane laifi ne shi yasa yanda da mu yi mu samu kudi mu yi da shi wayan abubuwa bar mu create wani abin da da mu yi mutakarwan wasu coins kadan kada wurin Ghanaians shi kawo esla energy sector levy yanda da ida shi kagan batun light before 2016 komai yazo yayi sauki alhamdulillah muka zo muna kwana cikin light 24 hours da bayan Allah ga suka zo suka continue komai na move on well energy sector levy na ke tara kudi also nde ko da gobe wani challenges ya zo a doki wannan kudin nan a solve da shi wannan problem me suka yi suka doki wannan kudi mutumi a cim ko a ci ya ce mu da ko si awwa ina son callers sun fara kira so ya kamace mu muna da first caller mu kan line yan kuwa ke kira hello wa alaikum salam sunan ka da inda kake kira muna jinka ya yan kuri ta da muryanka kadan muna jinka hello hello muna jinka yi magana na sama call nan ya drop wait good evening to you wait sunan shi wait Malam Fari, please tell the MPP guy that when Jane was the Minister of Education, the SHS sector was excellent and students don't stay at home for 3 months. Without even but shock. When the MPP came in power, the Education Minister had free SHS out of free students stay at home for 3 months and does not educate. Blah blah. One after him, Maimuna to Yusuf Ashali Buchi. Young Kriwaki Kalai. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunan ka da kake kira? Isha Allah from Kasuwa. Muna jinka. Hello. yanzu da aka kai gurin dun so wai ka je baya amma saboda covid the covid ya zo lokacin covid shi ba dun so lokacin covid shi ba dun so ka fahimta yanzu ba su ce kamar covid ya kawo dun so a no da su ce kamar Russia da Ukraine shi bari dun so kuma ya zo Ghana kuma ba mu dan bane minister da kai ya za ce batun kudi ka fahimta minister ya za ce batun kudi kuma batun kudi bari ga Malam Fari da nake ji da yau har kace light kamar su biyar daga kasuwa kasuwa na kai shi kula light ne ba hard yanzu sun gangana TV na ma ya bata na ji na tara TV na 100 Ghana na biya yasa kufa don na sun ga president kufa na sun ga mai kamar ina da bashi 100 Ghana ji kamar ya ba su ya ba ta mini TV na to shi ke kai kuma shi ya bari dun so ki zuwa ka gani yasa yan kuma shi ma yan MPP ya kamata su yi mu ka fahimta magana da nake gwadawa don wanga Mary da aka kawo nan mu muka kawo Mary mu yan NDC muka kawo Mary sai suka je da shi kuma shi ina kuma kufa president kufa wani na shi mai kawo sai Mary inshallah mun gode wannan wai sunanta wai good evening ask the MPP man to tell the achievements of Mnapo but he has not answered it. I would like to plead with you that he should give us the achievement of Napo and the current Minister of Education. We want to know the achievements and so on and so forth. Mishibe Kara sunan shi kai ba. Yankuri wake kalla. Hello, sunan ka da inda kake kira. Hello. Sunan ka da inda kake kira. Ya ku sunana Malam Hamza. Malam Hamza Yankuri muna jinka. Ina kira daga 441 Nima. Muna ji. Nima. Wallahi Malam Fari sai da kokari.
sannu ka amin Allah ya kuma alƙawari amin ina so kin ka wallahi wallahi na ba ka mata na ba ka mata na ba ka mata wallahi mutum yin dikin nan ya na kuma bai kura bai wai ga ma ba ka hakura mun gode wannan wai alaikum salam wannan wai sunanta Maryam Hakim wai tell Sumaila to allow the NDC man to talk. We tell Sumaila to allow the NDC man to talk. Well, good evening, host. Please let the NDC gentleman know that he should check his dollar. It was 4 CD at their time to the dollar, and now if the dollar is still the same range, Mama cannot be an option for Ghanaians. Never. There is a lot of difference between NDC and MPP. MPP is far better in terms of policies. Mama is not Alaji. You see why NDC Zongo people have problem. Oh. Hello, Akikalai. Hello. Hello. Yeah, now sunan ki da ke kira. Nana Hajiya Khadija. Hajiya Khadija. Daga na. Shukura, yan kuri muna jinki. Shukura gidan makaranta. Shukura gidan makaranta. I don't know the person. Muna jinki yan kuri. Who is that? Please let me continue reading my messages. I beg you. Well, good evening, host. Please let the NDC gentleman know that. Okay, I've read this. Please tell the NDC guy he shouldn't anger we Muslims by calling Mama Alaji. I choose to call him the name I told you. When Malam Ferry, let us be real here. MPP is the worstiest. I don't know whether there is any word like that. More than. They are the worstiest government ever. They themselves know that common maintenance they couldn't do. See the end results. Doom so everywhere. Isha, hello, Wakikalai. Assalamu Wa alaikum salam. Suna ka da inda kake kira? Sunana ma daga kitchen. Na'am, ina jin ka yankuri. Ina gaishe kamar da kuri da abokanin ka da wurin nan. Na'am, muna ansawa. To ina so ka ga mana mutumin MPP na cewa wanda yana cewa wanda aka zabi Bawumiya ya fito North. Wai sai yanzu NDC shi ne. Bawumiya ba zai fara cewa ba. Mu musulmai mu ba wawaye ba ne. Mun san abin da yake ciki. Shi yasa kada kuma don an zabe shi ya fito North. Shi yasa North na NPP ya ce ba abin da zai so NDC daga North. Za mu NDC za su ce hayar kuma daga North. Shi yasa ina so ne sani. Kada duba wanda abu ba mu ya kuma da haka. Mutumai ko North za su zo ba abin da zai samu a hudun. Yasa maganar da nake da shi ne zan ga mai. One way, inshallah, it's less than 7 days out of 10 days. The power outages will be over. We will enjoy light for 7 years, and just less than 3 months or 2, we are ranting. Hey, Ghanaians, we are not ranting. No, it's not easy. What did you promise us? Hello, Yankuru Akikalai. Assalamu alaikum. Maiga Akikalai. Maiga da na sani ne. So suna dai Maiga. All right. Na ke kira from Achimota. Muna jinka. Ya sunanta. Jinana. Exactly. Na muna jinka. Vice da sun ka dokin. Ita mace ne. Like ya kamata da NDC suna da wani record ba. Suna da wani record. Inda shi zama vice da kan shi ma. They don't respect vice. Even a group of from Rollins. Muhammad kuma da ya sunan shi
Atamas. Mahama, even presidential is just a lot, less and more. Amada Kamaza Jim. Achi Kamaza J Congress. Achi. Mahama ya lose. Because at that moment, she retired as a vice. And he knows it. So the same thing, Kuma Aduba Yasunen, she one day Emutun, vice in Mahama. Emisata. Kaduba ship Yasun Kakari. So even MDs inside Kaduba in a vice having girls. So I come at my tenant to make sure. Soon soon Yimagain de Dachi before matter accept now. Because Tomayan Bonike Fedo, she's just a doormat, serious. It's a do boring also say. So Mungode. When we Malafari, you are doing well with your indefatigable crew. Love the way you control the program. Dr. Baumia is coming to continue the good work, not to cancel free SHS. Alhaji Aminu Abokobi Mungode. Yankuri Wakeka Lai. Hello. Yankuri sunan ka da inda kake kira. Yankuri sunan Musa Yawa. Daga nan. Daga kasuwa. Ina sama mutanen kasuwa na kallo mu kwarai. Muna jin ka. Akwai light dai? Dabe kallon program. Yankuri magana muna ji. Yankuri mutane ba su cikin garin na ne su ta duba garin na kada su duba haka yanzu garin ya ba ta komai ya ba ta su ta duba su zo su rufe ido su kama ba su na mu duka muna cikin garin na su ta duba su yankuri wai tambaye ka kana da light to Allah ya ce mu fara gaskiya ne yanzu ga no light ya zo. That means ana control light. That means ana control. And Mungode correct. Mungode. Wait, please tell the MPP man he should tell his people to pay the NAPCO people. This NAPCO thing keeps coming. Why is your government refusing to pay them? They say they've worked for 9 months. You've not paid them. Well, you see, one good thing about MPP. 700 times 9, that's 6,300. One thing about MPP. Why haven't you paid them 7 months, 8 months, 9 months? They've worked for you people. You said they should come back. Their contract expired. You said they should come back. They came back. They worked for 9 months. You didn't pay them. Is that fair? When you kana bin wani bashi shi kuka je police station shi aka tambaye ka kaman ka biya ko ba ka biya shi ka ce na biya he can't hold you kenan ba challenge ne kake samu in paying. No, wait it's a contract. That's the saying. It's a contract. And the Muhammad trainer allowance and she was going to cancel. If I allow you to talk, they will come and beat you. So quickly now so Mukai the one guy issue. Now so back achievement in Napoli. Yaji London, Yaji Wani Magana, Dangani da appointments Zaki Electoral Commission. She and Anunechiwa come and appoint mutane da suke affiliated with the NPP. Electoral Commission give us okay that gwada cewa kamar anya da aka appointment lokacin da shi ya kasance shugaban kasa wannan anya no ake bi ana yi in kuma ana son a gano aikin Electoral Commission a duba zabe da aka yi da yanda suka yi aikin su na zabe 2020 kowa ya ga zaben da aka yi sun yi kokari suka increase polling stations wanda yaban aka yi zabin nan da sauri aka declare results yanda ya kamata suka kuma ce wai idan mutanen Ghana suka duba ma ya kasashen waje da manyan organizations outside Ghana all of them praise the Electoral Commission for their work shi take kira kuma ga al'umman Ghana ko da yaushe wani babba kamar irin John Dramani Mahama yazo yi fito yi wasu magana da zai shafa musu laka ai wasi da magana Malafari inda nake zo ne ga she gobe kaji kaman an ci doke ni
director of elections. Do you have any evidence? Let me. Do you have any evidence to suggest that where in that kidu council? Let me finish this so that submission you get to know. Come on. Ba lokaci ne na son kai shi just wait till muna da kaman 5 minutes. Da nake zaune ga Shegobe Kajiwe Andoken director of election daga EC daga at asuneshi is office EC da ke Ablekuma Central. All of da kake zaune ga what will you think? Maybe ka bar NDC ai. No, what will you think? Nace ka maybe ka bar ana bar political party. But resign ba. So are they doki an executive of a political party? And do you know come me I have never believed in this. Kace ka bar political party nka. Political party da ka serve for so many years. Kace ka bari. A ce baka da at least soyayyen party kadan cikin ka. Ya yi karfi. In baka mutum daya da ya bar party bai da soyayyen party kadan jikin shi. Wa baka daya. Wa Alan Cire Mati. Har gobe Alan na so MPP. Kaga kawo shi. Har gobe Malam Fari. Alan na so MPP. And then there are a lot of talks in the Bamu Muzona Nanga mu. Can't understand. And then I'm telling you, come on. I'm telling you, MPP be kore Alan ba. Can't understand. She ya bari. Ndete ya bari. Gobe ya decide yace dai komo MPP ya decide yace ya karbe shi. Ya decide yace bai karban shi. Can't understand because political party the number ake. Malam Fari yau director of elections akwai politicians they were suka defect to other political parties. Yes. Sun je sun doki ma wannan party sun rika sun shi ne gwada ma har gobe kana ganin party cikin me shi wani kamar Alhaji Boniface he was an NDC. Shi sa NDC na cikin shi. Shi ne ke ce ma ina ci amma bai gwada kaman me shi na yin NDC. Ya see we go. No, so what I'm saying. Support us in Boniface. Wait, Boniface. Listen to this. Alhaji to answer this. Listen to what I'm saying. They want to look at you. I'm telling you, if not today, you are saying, hey. Will you defend yourself in the docket? When magana. But she go. We need Boniface. Repeat what you just said. Let's say Alhaji Boniface. You are giving me your time. Oh no, no, listen to me. I'll not give you again. I think we have to throw the curtains. Look at Chiaka Mudasaya. Next week you'll be here. When they copy next week. MPP. When they copy the Supreme Court. So now you are responding to my text. In terms of progress, development. Mu NDC wallahi baya mu ba kowa. Nan lokaci dai babu dama kuban sana. Nan lokaci dai ba dama da saya kan shirin mu na ma'auni wannan karo na ranar Juma'a. Insha Allah ranar Laraba mun dawo nan ga mu gabatar da wannan shiri wanda suke taimaka mini a MCR Courage. Dani shi ya jagoranci aiki da ake yi a MCR tukunan Dominic, the ever smiling Dominic. Executive producer na Rashida. Ku kasance da Baina TV suna na Malam Fari. Malam Fari